Yeah. வெல்கம் டு ரேபிட் மைன்ஸ் தமிழ் சேனல். தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கக்கூடிய பிஎட் மற்றும் எம்எட் மாணவர்களுக்கான ஸ்வயம் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ அதற்கான பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட். ஸோ இந்த கோர்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கலாம்ன்றத மாடல் எம்சிக்யூஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிஎட் மற்றும் எம்எட் மாணவருக்கான அனைத்து தகவலும் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ இதற்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இன் எஜுகேஷன், ஐசிடி இன் டீச்சிங் லேர்னிங், ஸோ அதற்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எம்சிக்யூஸு. ஸோ அதனுடைய லிங்க் எல்லாம் இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரோம். ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதை பாருங்கள். ஸோ இந்த பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸை பொறுத்தவரை நமக்கு லேர்னர் சென்டர்டு, டீச்சர் சென்டர்டு, அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஸோ அதனுடைய மெத்தட்ஸு, ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மெயினாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸ்னு வரும்போதே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லெக்சர் மெத்தடு, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தடு, ஸோ அப்போ லெபார்ட்டரி ஒர்க்கு, ஃபீல்டு விசிட்டு, ப்ராஜெக்ட் மெத்தடு, ஸோ அப்போ இதில் டீச்சர் சென்டர்ட், ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்டு, என்னென்ன மெத்தட்ஸு, செமினார் மெத்தட்ஸு, டியூட்டோரியல் மெத்தட்ஸு என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம மெயினாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்மளுடைய பிஎட் சப்ஜெக்டுடைய பெடகாஜிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் உங்களுக்கு இது இருக்கும். ஈஸியாகவே இருக்கும் இந்த கோர்ஸு. ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் வரக்கூடிய சிலபஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பெடகாஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்ட் 1, பார்ட் 2, ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து ரீகால் பண்ணிங்கனாலுமே போதும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த 5 மாடல்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க சிலபஸை பொறுத்தவரை. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லேர்னிங் ரெஃபர்ஸ் டு ஃபஸ்ட் கொஷின். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லேர்னிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற டாப்பிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. லேர்னிங் ரெஃபர்ஸ் டு பெர்மனன்ட் சேஞ்ச் இன் பிஹேவியர். இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ரெஃபர்ஸ் டு guiding, directing learning activities. Third, instructional methods are teachers' techniques to organize learning. Instructional method ன்னு வரும்போது teachers' techniques to organize learning. Basic purpose of instructional method is to facilitate learning. Fifth, the basic teaching model includes planning, execution, feedback. Sixth, need for a variety of instructional methods arises due to diverse learning styles. ஸோ பல்வேறு வகையான மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்காக. The process of learning is personal and internal mental process. Eighth, principle of learning includes freedom and motivation. Ninth, instruction focus on mainly learning outcomes. ஸோ அப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ன்றதே பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ்க்காக தான். இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆர் யூஸ் டு achieve specific learning objectives. 11th, classification of instructional method is based on learners' participation. Learning is meaningful when students are actively involved. ஸோ அப்போ ஆக்டிவ்ன்றது நமக்கு கீவேர்டு. ஆக்டிவ் அண்ட் பர்சிவ் லேர்னிங். ஆக்டிவ்ன்றது ஸ்டூடெண்ட் டீச்சருடைய இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், பேசிவ்ன்றது இருக்காது, ஒன் வே கம்யூனிகேஷன். That in an instruction plan should begin with clear objectives. 14th, instructional methods are selected based on curriculum and learning objectives. Learning is a continuous process. ஸோ இப்போ டீச்சர் சென்டர்ட் மெத்தடை பொறுத்தவரை நமக்கு டீச்சர் சென்டர்ட் மெத்தட் ஃபோக்கஸ் ஆன் டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை டீச்சர். லெக்சரர் மெத்தட் இஸ் மோஸ்ட்லி சூட்டபிள் ஃபார் டீச்சிங் லார்ஜ் குரூப்ஸ். lecturer method. The lecturer method mainly develops listening and note making. Demonstration method is used to show how a process is carried out. Question answer technique encourages
Interaction between teacher and learners. Improved lecturer method includes PPT, questioning, example, interaction. One limitation of lecturer method is learner participation. ஸோ இப்போ லெக்சர் மெத்தடை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். லேர்னருடைய பார்ட்டிசிபேஷன் அங்கே கம்மியாக இருக்கும். Demonstration method is commonly used in science and engineering. 24th question answer method helps to develop critical and analytical thinking. 25th lecturer is unsuitable when the objective is skill development. Laboratory method mainly focuses on learning by doing. Workshop method aims at hands-on practice and skill development. Field industry visit provides real-world exposure. 29th project work develops independent thinking and creativity. Laboratory work is suitable for engineering and science discipline. Field visit integrates theory with practice. Project work duration is generally short term or long term. Workshops are mainly organized to develop, manipulate, and technical skills. Project work encourages teamwork and research. Begins with topic selection. Student-centered method focuses on active participation of learner. Seminar method helps to develop presentation and communication skills. Tutorial method is used for individual guidance and doubt clearance. Assessment method encourages self-study and research. Seminars involve student presentation and group discussion. Tutorial method is mostly suitable when students have different learning difficulties. Assignment method develops investigation and writing skills. A seminar is usually conducted in small groups. Student centered learning promotes active learning. Tutorials helps in clarifying complex concepts. Selection of instructional methods depends primarily on learning objectives. Logical selection approaches in instruction means choosing the right method based on purpose. Instructional session plan begins with objective writing. Session plan contains teaching aids and evaluation. Instructional strategy refers to steps used to deliver teaching. When the objective is skill development, demonstration or lab method. Session plan helps teachers to organize deliver content effectively. Learning outcomes must be clear and measurable. Evaluation in session plan measures learning outcome achievement. Selection of method must consider students' ability, content, and time. Varied method improves effective. Field visits develop real life understanding. Lecturer questioning from improved lecturer. Demonstration helps learning through watching. Project equal to plan, execute, evaluate. Practical outcomes are best through workshop. Seminar participation includes experts and students. Assignment method develops self-directed learning. Learner participation is highest in student-centered method. Logical selection of instruction methods prevents poor learning outcomes. Demonstration method is mostly useful in teaching experiments. Primary focus of learning outcomes, student achievement level. A major advantage of lecture method is handle large group. Tutorial method helps in self solving
Individual difficulties. Field visit motivates students. Real world exposure. Workshop duration typically range from few hours to several days. A major advantage of project work is enhanced creativity. Session plan helps in improving teaching efficiency. Seminar evaluation is primarily based on presentation quality. Laboratory method encourages observation and experimentation. Logical approach in teaching means systematic planning. A limitation of lecturer method is one-way communication. Assignment work may be individual or group based. Role of tutor is mainly guide and support learners. Brainstorming is mainly used interactive listening. Limitation of demonstration method is requires equipment and preparation. Project report usually includes introduction, method, results, conclusion. Seminar success depends on participation of learner. Workshop learning emphasizes skill-based training. Main purpose of assignment work is extending learning beyond classroom. Field visit enhances observation and application. Lecturer method is mostly suitable for introducing a topic. Project requires planning and execution. Example of an interactive method seminar. Last step in instruction session is evaluation. Student centered learning promotes responsibility for learning. Laboratory method involves experimentation and practical work. Question and answer method promotes thinking reasoning. Workshop method emphasizes hands on experience. A key benefit of industry visit is explore a real industrial practice. Tutorial method is useful for slow and advanced learners. Logical selection of method follows objective method resource evaluation. Lecturer can be improved by using visual and interactive aids. Assessment of project work includes both process and product. Effective instructional method selection depends on objectives, learner needs, content suitability. தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்திருங்க. மறக்காம அனைத்து தகவலும் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.